Вам зрозуміло? Так. Виведіть. Russia is on fire. There is a strong fire at the coke production site at the Ural steel plant in Orenburg. Open burning has already been eliminated, but the fire is still being extinguished. As usual, no further details. And huge explosions are seen in Russian Belgorod. Black smoke billows following strikes in Shebekino in Belgorod region. Freedom is coming. As Russian army is shelling Shebekino in Russia trying to push back anti-Putin Russian units who came with tanks, local police appear to be in hiding. Local residents started to loot and pillage each other. Many reports. This guy says all his cash and valuables were cleaned out. These are the consequences of the fighting in Shebekino. Putin's army randomly shells the city. In Shebekino district, the movement of electric trains was stopped. The hostilities are underway in the city. In addition, according to the Center for National Resistance, because of the actions of legionnaires, the Russian leadership deployed a detachment of special forces Senej near Belgorod to counter the fighters of Freedom of Russia. The beginning of the civil war in Russia. Ukrainian military counterintelligence and investigators of the security service exposed another traitor as a result of a multi-stage special operation in the frontline areas of Ukraine. The attacker turned out to be a resident of Bakhmut, who was recruited by the representative of the 72nd Intelligence Center of the Military Intelligence Service of the Russian Federation, better known as the GRU, Nikita Klimovsky, even before the start of the full-scale invasion. Unclear how long he's been a member of the Ukrainian armed forces. Terrorist Prigozhin confirmed that Wagner PMC withdrew from Bakhmut. He says Russian Ministry of Defense put explosive devices along the routes of Wagner's withdrawal. We suppose that it was an attempt of public whipping, Prigozhin explained. The rift between Kadyrov and Prigozhin seems to be getting bigger. В настоящий момент, на 2 июня, практически все, 99% подразделений ЧВК «Вагнер» покинули Бахмут. Все позиции переданы в надлежащем порядке Министерству обороны, никаких вопросов, замечаний нет. Что касается провокаций. Со стороны ВСУ на сегодняшний день провокаций в наш адрес не наблюдаются, однако надо отметить, что сюрпризы нас ждали с другой стороны. Незадолго до нашего выхода мы обнаружили подозрительную активность на путях нашего выдвижения. В рамках обнаружения этой подозрительной активности мы вызвали правоохранительные органы и стали исследовать пути нашего выхода вдоль дорог. Мы обнаружили около десятка мест, где были размещены различные взрывные устройства, начиная от сотен противотанковых мин и заканчивая тоннами пластида, заряда от так называемых «змей Горынычей». Все это было на управлении. При этом мы провели следственные действия, опять же, совместно с правоохранительными органами, для того, чтобы все задокументировать. Сейчас ведутся разбирательства и расследования. Те, кто закладывал эти заряды, это были представители Министерства обороны. На вопрос, для чего вы это делали, они тыкают пальцем вверх. На вопросы пока не отвечают. Данные заряды не было необходимости укладывать для того, чтобы сдержать противника, так как это находится в тыловой зоне. Поэтому можно предполагать, что данными зарядами хотели встретить продвигающиеся подразделения ЧВК «Вагнер», хотя колоннами мы не ходим. Собственно говоря, вот так. Все в целости и сохранности, никто не пострадал. Что это было, мы предполагаем,
что это была попытка публичной порки. Спасибо. The rift between Kadyrov and Prigozhin seems to be getting bigger. Unlike Prigozhin, who was constantly complaining about the lack of ammo, Kadyrov chose to emphasize that his troops are fully equipped. He wrote on his Telegram channel that the Akhmat Special Forces are provided with everything necessary for the successful completion of combat missions, and in addition to acquiring the necessary equipment, his fighters are fully provided with food and basic necessities. U.S. Secretary of State Anthony Blinken just trolling Russians. The Kremlin often claimed it had the second strongest military in the world, and many believed it. Today, many see Russia's military as the second strongest in Ukraine. Its equipment, technology, leadership, troops, strategy, tactics, and morale, a case study in failure. Glory to Ukrainian defenders and their plans. Пахне як Крим звільнений у майбутньому. У ближайшому майбутньому. Майбутнього. Passers-by in Russia were asked what things made in Russia are popular all over the world, including Russia itself. People found the question to be a difficult one. Производится товар в России, но пользуется популярностью и спросом во всем мире, в том числе и у нас. Ивановские ситцы. А во всем мире они тоже пользуются? Я думаю. А вы как думаете? Шуйские ситцы. Я думаю, что у нас ничего такого нет. Все из Китая завозится. Нефть. Это же сырье, это же не производство. Ну, а что мы еще производим по всему миру, я не знаю. Курительные устройства типа шкиди, джулов. Вы думаете, они в России произведены? Я думаю, некоторые паленые туда. А какой телефон у нас в России производится? Да, наверное, никакого нет. Никакого. Я не знаю российского телефона. Блин, мне кажется, ничего. Может, в автомобиле Лада. Лада самый произведен в России, самый распространенный и самый неудачный, наверное. Ну вот я смотрю на Министерство обороны, и ничего приличного в голову не приходит, кроме оружия, и то в страны третьего мира, и водка. ВАЗ, по крайней мере, он раньше экспортировался в Кубу. Сейчас тоже точно не знаю уже. Лом. Вот это самый крутой товар. Все его любят, все им пользуются. Но больше мы ничего не умеем делать. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.